Now the next question. In the next question we are given there are seven coins, so n is equals to 7 that are tossed 128 times. So capital N is equals to 128. ठीक है. We find the expected frequency. In the case 1, the coin is unbiased. So when the coin is unbiased, the probability of getting head or tail is equals. When the coin is unbiased, then we know that the probability of getting head or tail is equal. So P or Q both are equals to 1 by 2 and P by Q is equals to 1, right? So we want to find expected frequencies. That means we find fx, and fx is equals to n into px for x is equals to 0, 1, 2 up to 7. So that means we find p0, p1, p2, p3. Then after that we find f0, f1, f2 and so on f7. So first of all we find the probability of x successes, that is equals to p ncx, n is equals to 7, 7cx, 1 by 2 the power x and 1 by 2 q the power n minus x, q is equals to 1 by 2. So n is equals to 7, 7 minus x, and solve this we get 1 by 128, 7x, right? Now put x is equals to 0 because we find P0, P1, P2 up to P7. So for finding P0, I put x is equals to 0 in this equation. So probability x is equals to 0, 1 by 128, 7C0, that is equals to 1 by 128. Now we find P1, P2, P7. To finding these probabilities, we use the recurrence formula, right? The formula is px plus 1 is equals to this. So when I put x is equals to 0 in this formula, I got p1, x is equals to 0. So here is p1 and here is a p0. So first of all I find the value of p0, that is equals to 128, and the rest probabilities p1, p2, p3, p4 find by using these formulas. For this, for the simplicity, I create a table. So I write here x is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 because the coin is tossed 7 times. So the values of x is equals to 0 to 7, and the values of f is given in the question corresponding to these values of the x. The next column is n minus x upon x plus 1, right? Put x is equals to 0, 7, n is equals to 7, x the value 0 put ਕੀਤੀ 7 minus 0 upon 0 plus 1, right? फिर next ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ value 1 put ਕੀਤੀ, फिर 2 ਕੀਤੀ, 3 and so on. Get this column. Next column is n minus x, x plus 1, ਦਾ ਜੋ ਆंसर ਆਏ हैं ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ p by q ਦੇ ਨਾਲ. So p by q is equals to 1. So A वाली सारी कॉलम ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ p by q ਨਾਲ, that means p by q ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1. So 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕॉलम ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ. Now we find expected frequencies. Expected frequencies equals to fx, that is equals to n into px. So f0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, f0 is equal to n into p0. Capital N is 128 and p0 is equals to 1 by 128. So there is a 128 into 1 by 120, that is equals to 1. So next we find f1. f1 is equals to n into p1. So f1 find ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ p1 find ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. So p1 ਕਿੱਥੋਂ find ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ p1 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ p1. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ p1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 7. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 7, ਰਾਈਟ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ p1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 7 into
P0, सो P0 कितना आया 1 7, मतलब ਇਹਦਾ आंसर आ गया 7 राइट। ते P0 पुट करना पएगा, सो आई राइट दिस P1 फाइंड करने ਲਈ क्या करना पएगा, ਇੱਥੇ x की वैल्यू 0 पुट करनी पएगी। सो x की वैल्यू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 पुट कर रहे हैं इस वाले टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं ਤਾਂ ਸਾਡੇ पास इस टर्म का आंसर आ रहा है 7। सो आई राइट हियर P1 फाइंड करने लिए x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 7। सो आई राइट हियर 7 इंटू Px means x0 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स P0 right। so that is equal to 7 into 1 by 28। so P1 कितना आ गया 7 into 1 by 28। so F1 फाइंड करना है तो n ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना है P1 ਦੇ ਨਾਲ right। so n कितना आया 128 into 1 by 128 that is cancel is equals to 1 n into P1। so 7 128 and the value P1 कितना आया 7 into 128, 7 into 128 that is equals to 7। so in the short I noticed here कि जे असी F1 फाइंड करना होवे ਤਾਂ इस वाले 7 ਨੂੰ इस वाले 1 ਦੇ ਨਾਲ मतलब जो पिछे F0 आया हैगा ठीक है ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ F1 फाइंड ਕਰਨ ਲਈ 7 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, F2 फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ फाइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 5/3 into 21 and so on because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ F1 फाइंड ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ n into P1 ਤੇ P1 फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ P1 फाइंड ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ P1 फाइंड ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ 7 ਦਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੈल्यू फाइंड ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ रो आंसर्स आईਆਂ कॉलम्स ਦੇ ਦੋ आंसर्स ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट। सो F2 फाइंड करना था 5/3 into 21, F3 फाइंड करना था 1 into this राइट।